Здравствуйте, меня зовут Сия Адерас, это «Актуальный взгляд». Я постоянно в своих эфирах говорю о российском шоу-бизнесе, о контенте, но сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с представителем западного шоу-бизнеса, пообщаться с ним вживую лично. В гостях у нас, как вы поняли, сегодня Кевин McCoy. Да-да, это тот самый легендарный плохой парень, который случайно оказался в России. «Американская мечта. Особенности западного шоу-бизнеса». Так звучит наша тема сегодня. Кевин, здравствуйте, спасибо, что к нам пришли. Помогать нам сегодня общаться будет, так как у нас гость зарубежный, наш переводчик международный, студентка МГУ Екатерина Бутова. Привет. Здравствуйте. Привет, дамы и господа. Кевин, мы знаем, что вы выступали длительное время в составе Bad Boys Blue. Это, так сказать, плохие парни. А насколько вы плохой в жизни? We know that you performed in the Bad Boys Blue. And how bad are you in real life? Well, when I was younger, I was very bad. I was totally bad. But now I'm normal now because I'm older. Когда он был молодым, он был очень плохим парнем, но сейчас он стал старше и намного умнее. А в чем проявлялось то или иное плохое качество? Может быть, какой-то самый плохой поступок, который вы совершали? Maybe you have done something bad, that is why you were a bad guy? Well, the name is too big, actually. I was not such a bad guy because I was afraid to lose my family, but yeah. Он был не слишком плохим парнем, потому что он не хотел потерять свою семью. You know, as musicians, we can't say everything. We make something here, and shh. Как музыканты, они могут сказать все, что угодно. Ну, какой-нибудь поступок. Вот приведите прям пример, вот какой-нибудь плохой вечер, где вы себя плохо повели. Может, что-то сделали, за что вам было стыдно. Может, в магазине там шоколадку украли. Может, я не знаю, пнули девушку или парня, а он оказался там с храма, или, я не знаю, учителем вашим. You haven't done anything bad. Maybe something... Well, yes, I've done a lot of bad things like everyone else has. I've made bad decisions, bad choices. But thank God no one knows about it, you know? Ну, конечно, он делал много всего плохого, как плохие решения, принять плохих решений, но спасибо Богу, они были настолько плохие. Ну, maybe you did something a little... Okay. Любой случай, прям маленький. I tell you a little bit. Please. Of course, I've been married for 25 years, but I did have one affair, one girlfriend in St. Pete. Oh my! Когда он был женат, у него была подружка. Many years ago. Но это было очень давно. Ну хорошо, а какой-то случай? You're a bad guy. I mean, at the time, me and my wife had problems, so, you know. Мы все знаем фильм, такой был «Плохие парни», он как раз появился в 90-х годах, если не ошибаюсь, в 95-м вышел, но тем не менее группа Bad Boys Blue, она появилась раньше, в 80-х. Знаете ли вы вообще этот фильм, смотрели, вообще мечтали или хотели попасть, или оказаться этим плохим парнем еще до попадания в группу? Do you know the movie Bad Boys? Yes, I do. Yes, and there was like a person, a main character, he was in the leather jacket, and as your opinion, do you want to be this bad guy from the movie? No, not this bad guy. I'm different type of bad guy, like James Bond, like smooth guy, like yeah. Но он не хотел бы быть таким персонажем из того фильма, потому что он плохой парень, ну, только на словах. Ну, если мы видели, я думаю, многие, да, наши зрители, слушатели видели «Плохие парни» с Уиллом Смитом, то это как раз полицейские, которые просто крутые, в таких пиджаках, цепями, с такими же, да, ходят, наоборот, спасают город от бандитов, от мафии. Well, right now, because of... Просто они крутые, наверное, да, синоним больше cool, даже в русском языке более правильное слово, что они такие прям крутые. Они заходят, и все девушки падают, они во внимании и мечтают встречаться с таким парнем. I am exactly like that. О, да, он как раз именно в этом понимании плохой парень. I like good things. I like extravagant things, but sometimes I don't have all the money, so I just play cool guy.
Он не делает плохие вещи, он делает, наоборот, классные, крутые вещи, но не всегда есть деньги, all the money. You mean that? Well, in America, to be popular, you have to show you have money. Да. Yeah. Если ты хочешь быть крутым в Америке, ты должен показывать все свои деньги, все, что ты имеешь. And I'm not this type of guy. Но Каким он не образом такой показывать? человек. На себе это носить? Все самое дорогое, все цепи, сразу все золото, все кольца, да? То есть вот Да-да-да, этот он тренд, мы имеет помним, именно да, пошел у новых русских еще, Да-да-да. от рэперов же американских, потому что они одевали перстни на все свои пальцы. И так вот Да-да-да. ходили с цепями, показывали свою крутость. Before I had this, I had many jewelry, many rings, and people start to really look, and it's, I have to put away because they. Yes, it is very dangerous it's to walk on dangerous. streets in Yeah. America. Раньше он был таким, он вешал на себя все это золото, чтобы казаться крутым, но сейчас это опасно. А, может, еще и поэтому вы уехали из Америки, потому что там опасно. Вечером вот так вот нельзя выйти, засветиться, да, на каком-нибудь районе. В России, мне кажется, более безопасно в этом смысле, да, и в Европе в той же. Russia is less dangerous in that case. Yes, it is less dangerous, more friendly. Nobody cares. Oh, черный man. Yes. То есть получается, что вы играете такой персонажа, это как некая роль для вас, да, маска, которую вы одеваете, чтобы нравиться публике, нравиться девушкам по всему миру, в Европе, в Штатах. You're just playing a bad guy. It is just your look to look more cool for girls, women. Yeah, for media, for entertainment. media. For Как раз entertainment. для СМИ. I don't take it too serious. Он не принимает это близко к душе. Most artists are very serious and I am big artist. I am Я famous. суперзвезда. I don't care about such things. For me, I'm happy to come and to make people happy. They come to concerts and they love what I do. They love the experience. And for me, this is my happiness. Ему нравится приходить на концерты и радовать людей. Именно это для него счастье. Oh, that looks pretty cool. I mean, it's good because you don't have a bad opinion of who I am. You know, sometimes when I come in, I'm a very big guy, Jordan, and when I come in, people are afraid. Sometimes, where is he? Who is he? Why is he here? And I have to break the ice to make everyone feel comfortable, and it's okay. Он выглядит таким здоровым мужичком, вот, и поэтому, когда он заходит в новое место, люди немного его пугаются, вот, но, тем не менее, ему приходится разбивать лед, чтобы люди чувствовали комфортно по отношению А где к нему. пугаются? Где больше всего испугались? Where people were scared of your appearance? In Malakitstadt, small places like Rostov or Rostov. In Russia? It was Nizhny Novgorod. В глубинке, да, где-то в середине России, ближе к югу. Before, sometimes in Kiev, Kiev, Donetsk, Ukraine. yeah, places like this. Who is he? We don't like him. You know, I see women take the small children and take them close. Дети, мамы прижимали своих детей, потому что опасались. Yeah. У нас не так много темнокожих, эти времена изменились, но еще не до всех городов это дошло. Там в Москве и в Питере нормально, да, относятся. Actually very friendly to different races. Yeah, they are, but it's just that in the beginning they've never seen a Chorny man in really. So when they see it's not like the typical stereotype of crazy man, he kill everybody. No, I have children. I had children. Now they're big children. But I understand family, and I understand how they feel. You know, because the first time I saw a Russian person, I was like, wow, they're beautiful. Просто все равно, да, как вы и сказали, из глубинок люди, для них это что-то очень интересное. Тем не менее, он их понимает, потому что у него у самого есть дети, вот, и что-то новое, как для родителей это достаточно пугающе. Вот.
Вы, кстати, сами сказали про лед сейчас, что приходится растапливать. Вообще, говорят, есть такое мнение, особенно у западных артистов, что русская публика, она довольно холодная из-за своего менталитета, из-за климатических условий. Мы все наблюдаем их прекрасно сейчас за окном. Показалось ли вам так, или вы не согласны? Some Americans think that Russian people, Russian audience is very cold to actors, singers. Do you think that's true? Or? No, I don't think that's true. In respect to the Russian community, in order to be successful as artists, you have to respect the people. That means that you have to integrate yourself in the style of what they like. And you have some artists who don't like to take interviews, who don't like to make photos, who don't like to be sympathetic to people and what is going on. For me, it's different. When I come to Russia, I look for people who never had this experience before. And if I can make them smile, if I can make them dance, my job is done. But you don't think that a Russian audience No, I is don't think the kind of Russian cold? audience is cold. I think the Russian audience like what they like. Он не думает, что русские люди достаточно Yeah. холодные, потому что он считает, что русские любят то, что им нравится. I give you an example. Вот Before, пример. Bad Boys Blue would come to Russia. We would sing, we would make concerts, and push people away. Oh, no photos, no videos, no nothing. And I talked with my producer, Igor. I said, Igor, I have an idea. Why don't we work with Russian artists? Story with just Bad Boys Blue. Let's work with Russian artists and see if we can make something bigger. And the first one was Nadezhda Kadышeva. I love Nadezhda Kadышeva. I love her. She's like a mother, like my mamaska. Okay, I will translate it. Yeah. Раньше, когда они с Bad Boys Blue путешествовали, давали концерты в России, они достаточно так ограничивали себя от поклонников. Вот. Но затем, когда они приехали уже обратно, решили, что все-таки нужно поддерживать коннект, так сказать, с российскими музыкантами. Вот, и им пришла отличная идея познакомиться с Надеждой Кадышевой и сделать с ней совместный проект. And it was with her. It was the first opportunity to actually sing in Russian. Yeah, it was the first experience, and I did not understand every word I was singing, but the people were very happy. They "Поёте русский, okay." And from this point on, everything changed. Мы видели, да, что у вас есть коллаборации, дуэты с Костюшкиным Стасом, Да. с Гулькиной Натальей и с Надеждой Кадышевой, что самое необычное для меня. Давайте как раз посмотрим. У нас есть это видео, продемонстрируем его. Это прекрасный, невероятный дуэт. Черно-белый березовый ситец. Я поверить сама не могу, что друг другу опять мы приснимся, что по снегу к тебе я бегу. Снег летит, ты лети, снег летит, ты лети, на губах наших тает. Мы с тобой не собьемся с пути, потому что дороги не знаем. Счастье словно прозрачная лединка, фото острые слишком края. Может быть, там моя половинка, может, я половинка твоя. Снег летит, ты лети, снег летит, ты лети, на губах наших тает. Мы с тобой не собьемся с пути, потому что дороги не знаем. Here we go.
once again on another adventure. Yes, it's your boy with McCoy in the distance. Let's take a ride through the snow on this hunt for love, cause happiness is what I'm looking for. When we touch each other's hands, yo, it's like a dream. You shine a light through my heart like a solar beam. And just when it seems that I lost my way, your smile's the only thing that can change my day. Take my love in your hands, if it rains and command, my heart will follow, cause you're my tomorrow. And just when it seems I lost the light of day, I'm in love with you and that's the way it'll stay. Снег летит и летит, на губах наших тает. Мы с тобой не сомнемся в пути, потому что дороги не знаем. Снег летит и летит, на губах наших тает. Мы с тобой не сомнемся в пути, потому что дороги не знаем. Мы с тобой не сомнемся в пути, потому что дороги не знаем. Что ж, это очень необычный дуэт и вообще крайне неожиданно, учитывая, что вы даже в своих интервью часто говорили, что хотели с детства быть Майклом Джексоном, слушали музыку Джексона, Уитни Хьюстона, многих, а тут вдруг неожиданная Надежда Кадышева. Как так получилось и вообще, как вам русский язык давался? Тяжело было петь на нем? When you were a child, you were dreaming about singing with or being a Michael Jackson, and then now in Russia you were singing a duo with Nadezhda Kadышeva. So how it happened? Well, like I said, it was an idea for me to work with Russian artists, but I had to be careful which Russian artists because sometimes their popularity can fall on me, and if they make something bad, it also falls on me as well. So I had to make a decision. I had a choice. Nadezhda Kadышeva, Grigory Lepsk, Stas, Cruise, old rock group. So I decided Nadezhda was the best fit for me because it's folk music. And I really like Russian folk music. I don't understand all of it, but when I hear Russian folk music, it reminds me of good time. Окей. Все-таки нужно было выбрать того артиста, с которым будет комфортно выступать, и чья популярность не будет докучать, так сказать. Вот поэтому Надежда Кадышева была идеальным вариантом. Также ему очень понравилось, что она все же фольклорная исполнительница, и ему очень нравится фольклор. Вот, она заставляет его чувствовать себя счастливым. But I didn't know that Nadezhda was so popular. I didn't know this. Он не знал, что Надежда настолько популярна. I just heard her song one day, and I heard her music, and I was like, yeah, I like that. Однажды он услышал ее музыку и сказал, да, это стоит того, это очень красиво звучит. It wasn't some easy pop and next. It was absolutely comfort music for me. Мне кажется, это настолько далеко от всего, что вы слушали до этого, нет? Maybe it's very far from what you have listened before. Yeah, totally opposite. Да, totally opposite. Просто противоположно. Exactly. А как по-русски вообще давалось петь? Тяжело было? Как вы учили текст? Was it hard to sing in Russian? How No, did you... because I study in university in my city. I study music, and when you study classic music, you sing in different languages, although you don't know what you're singing or what the words are. For example, my first piece of music was in German classical music. And then we moved to Spanish classical music, and then we moved to Russian classical music. And so I could understand how the music goes. But to get into the music business and sing по-русски, it was very difficult in the beginning because
I'm черный, I have big lips. And it's very hard to speak Russian with big lips. Все же очень помог тот факт, что он учился в музыкальном университете, и там они изучали песни и пели на разных языках. Сначала это был В том числе на русском. немецкий, да, потом испанский, и как раз далее уже был русский язык. Как интересно. Да, но все же он не думал, что попадет в А что пели из шоу-бизнес русского русский. музыкального заведения? What you were singing in Russian when you were studying Well, we Это studied хоры, University. это церковное, или что именно? something religious? different ones. They were so many different categories. Разные жанры. And in the end, we have to pick which one was more comfortable to us. And at this time, it was Spanish was more for me. For example, I had one song. Si coloco tu es a padres nostros. That's why Oh, it's very it's beautiful. Spanish. And so when there's similarities to Spanish classical music and Ruski classical music. They're Very similar. They're similar as far as the movement in the music. And with German music, it's starting no. Более резкое. Yeah. And so the rhythm of Spanish and Более Russian плавно. music was for me yeah. Можно baby. покайфовать, да? Раствориться в этих звуках. А вообще, как сейчас дела обстоят с народной музыкой, да, вот говоря о народной, если вам нравится фолк-музыка, в Европе, в Америке, как сейчас кантри популярны также или нет? Есть вообще востребованность на эту музыку? In other countries, if we accept Russia, folk music is interesting for audience. Yeah. Yeah. In And America, in America, people because listen folk. well, people listen to country music in America. It's a category all by itself. But for people like me who are international, I listen to everything because my audience is here in Russia. Although I'm from America, I try to make music for America, but it's a different politics. Sometimes they don't like something they don't understand, or they're afraid of music that they don't understand. And for me, it's like water. If I drink the water, then I feel the environment. I know where I am. In America, if I drink the water, it don't taste good. For example. And they ask me sometimes, how can you sing in Russian? I say, it's the rhythm. You don't understand. You have to listen to all Russian music to understand folk music. For example, you have to listen to trash rock. You have to listen, you have to listen to chanson. You have to listen to different categories. And which one was for me was folk music. Because I'm a producer and I make music and I play the piano. So when I heard the Nadishta, that's what it was so super for me, man. It was like I could go to my piano and play the same music. It's different. Все же в других странах слушают музыку своей страны. Тем не менее, Кевину было достаточно интересно изучать музыку разных стран. Вот. Особенно ему понравилась русская музыка, где разные жанры. Чтобы понять фольклор, ты должен послушать любые другие жанры такие как рок-трэш. Трэш-рок. Да, это рок. Шансон. Вот. Yeah. Тем не менее, ему понравилась музыкальность как раз фольклора. Вот. И он остановил свой выбор на фольклоре. Yeah. Ну, кантри популярно, да, до сих пор там? Кантри я так популярно? поняла. Yeah. Is it popular? Very popular. Country music. But for example, И в Европе, и в Штатах? yeah, but now it's more integrated now. Before there were no black people singing country music. Now, black people sing country music as well. We have a lot of racism in America, and if you Очень sing много расизма в Америке. rap До music, сих пор? До сих пор. rap music, hip hop music, that's for black people. Country Разделение. music is for cowboys with big hats. Classical music is for very rich people, you know. So
Как же так? Столько звезд темнокожих, президент темнокожий был недавно. Как расизм, есть место расизму еще. I don't like it, but it will always exist because this is how America was created. Вот так была создана Америка. This is how America was created, and so we still fight sometimes, you know. But I don't care about this. I just come to Russia. Leave alone. Вы сами говорили в некоторых интервью, что люди, глядя на вас в Америке, считают, что вы имеете очень-очень много денег, а в Испании вообще считали, что вы наркоторговец. Это так? Sometimes people look at you and think that you are very, very rich in America, and also in Spain, people thought that you were Cubana. Dealer. Yeah, drug dealer, man. And you are connected with drugs. My daughter came to me, and because as artists, we don't really talk to our children about our career, yeah. And one day I asked my daughter and my son, I said, "How do you feel by me being big artist?" She said, "Papa, I don't like." I said, "Why don't you like?" He said, "All of my friends think you are a drug dealer. All of my friends think you because you have this nice car, because you have a nice villa, you make something bad." I said, "Well, wow, I didn't know it was so difficult for my children. This is why I keep my children out of media. I keep them away from my career so they can have their own lives, you know. But they never like what I do, because they don't like the media." So. Однажды он подошел к дочери и узнал у нее, что он нравится или ему тот факт, что отец как раз популярный певец, а дочь ответила, что нет, и рассказала, что есть слухи о том, что его богатство связано с тем, что он является наркоторговцем. Yeah, and in America, I have to be careful where to go now because people see Facebook, TikTok, Instagram, and they always see me with popular artists or popular people, and so now I have to go places really quiet, or like for example, I cannot go to normal supermarket to buy food. I have to send someone to do this for me. But in Russia, I go to Eurostar supermarket, nobody cares. I buy курица, забраны. Да, в Америке достаточно сложно с передвижением, потому что тебя видят с популярными людьми, и мало ли что может случиться. А в России все по-другому, все намного проще. Ты можешь спокойно ходить и не бояться, что... Или просто другие люди популярные. Да. Sometimes when I go, like for example, I go to open market. I went to open market yesterday to buy На рынок иногда ходят. carrots, an apple. Яблоки. Yeah. And one lady, she looks, she said, "Снег летит?" Да, снег летит. Окей. Можно фото? Окей. У нас, кстати, есть трек «Снег летит», мы его обязательно поставим в финале чуть позже, да, и все услышим. У меня вот такой вопрос еще есть. Что вас удивило, когда вы впервые попали в Россию? Особенно американцев, кого-то тапочки возмущают, кого-то еще что-то. Вот что лично вас удивило больше всего? Медведя не увидели на улице там. What was very surprising for you when you first came to Russia? Wow. Well, the first time I came to Russia, Yeltsin was president. It was a different time. And what was something that I did not like, I did not understand, was the prostitution. Когда при Ельцине была проституция, это было достаточно удивительно для него. I had never seen this before, you know. Этого еще не видел. Maybe one time in New York I see such action like this in New York. There's a street in New York where you go and it's only prostitution. Girls here in minus 7, I don't know, in only very small clothes, and I'm looking as child, I'm like, oh my God. And then I come to Russia, and I was in Black Sea,
I go На to the, Черном море. yeah, go to Black Sea. It's girls here, girls there, and because I have sisters, you know, I didn't like this. I didn't like this. So that was the only thing that, you know, that made me crazy. You know? Когда он был на Черном море, а девушки были повсюду, и так как у него есть сестры, ему это, конечно, не особо нравилось. Я так полагаю, что он говорил о проституции. Вот. Но тем не менее, в Америке тоже были улицы, на которых была схожая с Россией ситуация при Ельцине, как раз то, что он видел. И его, ну, это было достаточно грустно для него. It was not Ну, это so такой good. неприятный факт, да? А какой-то, может быть, приятный есть, Maybe интересная there was- какая-то вещь, которая, наоборот, вас порадовала или, там, не знаю, что-то Maybe открыли для that себя. what you have seen something surprising from a positive side. Well, I've seen some things from the positive Может быть, side. русские девушки, другие, которые не в проституции. I've seen how important family is in Russia. And this for me helped me. It helped me to understand my marriage, my life, and what's important. You know, men, we just go here, we go there, we don't care. We just like to make bullshit everywhere we go. Well, make problems. But when I came to Russia, there's right and there's left. Oh, yeah. You know this. There's right and left, and I choose to make right by example of coming to other countries. Sometimes in Bad Boys Blue, we would go to other countries and they give us everything. But I don't want it. I only want to make people happy by music. I don't want your cocaine. I don't want your drugs. I don't want your fancy car. I don't want any of this. My job is to continue my career. А также одним из позитивных сюрпризов для Кевина было значение, важная роль семьи в России. Все же у нас разграничивается, что хорошо, что плохо. В Америке все немножко иначе. Мужчина делает, что хочет, что ему приятно. Вот, и поэтому... Более свободные. Да, более свободный, вот. И поэтому даже для его личной и супружеской жизни это было хорошим примером такой правильной семейной Now, жизни. I'm not saying it's because of me, but I remember about 7 or 8 years ago, I had an interview with Ruski train system. And they asked me... Train? Yeah, the metro. And they asked me what is possibility to make something better for our system. And I mentioned maybe you make it easier for people who have no legs or people who have wheelchair to access the train. 2 years later, they make it. Однажды в метро проводили интервью, брали интервью Кевина и спросили, как можно было бы еще приспособить метро, чтобы там стало лучше. И он сказал, что было бы прекрасно, если бы условия создали для ограниченных людей с ограниченными возможностями. И через 2 года как раз создали эти приспособления. Да, у нас вообще бывают такие проблемы, да, и не только в метро, и в аэропортах, и в зданиях ТЦ, и много где в поликлинику, чтобы зайти. Не везде есть вот эти, как они называются, подъемы, да, определенные специальные для колясок и так далее. So from this, it's very positive because they say what they do and they do it. Потому что это было замечательно, то, что они сказали, что собираются это сделать, и по итогу сделали, то есть держали свое слово. I like Ну that. вот, вы внесли свой вклад. Это прекрасно в российскую жизнь, в российский социум, помогли многим людям. В чем, как вы считаете, был секрет успеха Bad Boys Blue? Good question. As your opinion, what was why the Bad Boys Blue was so successful? Well, what is the secret the of secret, its success? I will tell you the secret. The secret is
is to not talk about or to not sing about things that are negative. What we did is we always talked about love. We always talked about experience with good friends, and basically just keep it on the level of respecting one another. And this was the secret for Bad Boys Blue. We never put out negative music like "I hate you, you're so ugly," songs like this. No, we don't do that. What we do is we give people opportunity to have love. For example, one lady came to me in Nizhny Novgorod, I believe, or was it Tomsk? There was Tomsk in Siberia. She said, "Oh, I love Bad Boys Blue music. I have many children from your music." I'm like, "Ooh, you make children from my music? Oh, okay, cool. It's not my children." But I'm happy for you, because now I have more than 2 or 3 generations of family who listen to my music. Babushka, Mama, and Maliki all listen to my music. I'm like, oh, yes. Секретом успеха группы было то, что они концентрировались на позитивных эмоциях и хотели отдавать публике только позитив и исключая негатив. Вот. Однажды... При этом образ такой достаточно плохой, да, крутой. Да. Вот. При этом в их песнях говорится много о любви, и они пытаются передать эту любовь своим слушателям. Вот. Также была история, когда Кевин был в Новгороде, вот, к нему подошла женщина и сказала, что у нее есть дети, которые были созданы под ее песни, под песни Bad Boys Blue. Видите, вы еще как влияете на социум. И с другой стороны тоже на демографический прирост, так сказать, в нашей стране. And I always have to ask, which song was your favorite? It's Pretty Young Girl. When men come to me and say, "I grew up on your music," I say, "Yeah? Which song you like?" "You're the woman, pretty young girl." Which one? Gimme. А спойте что-нибудь. Yeah. Can you sing something? Да, Bad Boys Blue. I give you choices. I know life is different for you. First love can be frightening, that's true. But take me as your lover and your friend. But first of all, I wanna be your man. Pretty young girl on my mind. And from this, everybody go crazy. Because this is how men think. They see pretty young girl and she stay on his mind. And so from this, he go to store, he buy music. He buy Bad Boys Blue. Cool. Потому что именно так, как в этой песне описано, и работает мозг мужчины. Он видит красивую девушку, и она не может выйти у него из головы. Поэтому мужчины слышат песни и находят что-то похожее между собой и этой песней. Вот, и идут, покупая диски Bad Boys Blue. Прикольно, спасибо большое. Вы уже выучили, наверное, русский язык, да? У меня вот еще такой вопрос. В России, например, чтобы стать звездой, человек находит продюсера, платит ему деньги определенные, это не маленькие деньги, тот его продвигает везде, на разные каналы ставит, бегает по знакомым, по радиостанциям, продвигает песни, творчество данного артиста. Как стать звездой в Европе или в Штатах сегодня? Может, как-то по-другому устроен шоу-бизнес? Глядя на фильмы, допустим, я очень люблю, мы все очень любим американские и европейские фильмы, в том числе биографические по жизням известных каких-то культовых личностей. Там это и «Голос любви», и «Рокетмен» из недавних относительно, где артисты, начинающие, в основном обивают пороги студий звукозаписи мировых. Как на деле сегодня это обстоит? In Russia, if you want to be a star, you have to get a producer, and he will tell everyone about your personality, and he will try to make you a star.
But is it the same situation in America? Can you be a star without a producer, without a person? You can't. Сегодня, да. Without producer, you can do it all by yourself. The problem is the connection between technology and reality. For example, TikTok plays different in America. We have no system for TikTokers and bloggers to be popular. It's only individual. And because of this, you have to do everything yourself. TikTokers usually end up as actors or people for commercials or something like this. There's one person, her name is Tabitha Cook. She started TikTok with food, yeah? But now she's on television as actress because she was so popular. People like her presentation. People like how she make everything so easy. And now she's очень popular. Очень popular. The problem in America is that there's no real system to become a star. It's by luck. It's by chance or money. Okay. A lot of money. I would tell every artist, if you make one song and it costs $5,000, you must remember on the other side to make advertisement and commercial for this song, you have to pay another $5,000 to somebody to make it happen. So now your one song for $5,000 is $10,000. And who has this money? No one has this money. And so you by chance, you can become very popular if you have a lot of followers and a lot of views. But our system is totally different. It's a chance. It's a chance. В Америке можно стать звездой без помощи продюсеров, но все же это будет происходить как шанс какой-то, как просто внезапный успех, как чудо. Вот, то есть ты можешь спокойно пользоваться ТикТоком, постить там свои видео, и если вдруг ты станешь популярным, просто потому что ты понравишься людям, то это будет действительно успех. И таким способом ты действительно можешь продвинуться. Вот. Но все же есть, конечно, и более простой способ. Не когда тебя выбирает публику, а когда ты просто заплатишь деньги нужному человеку. Такое в Америке тоже бывает, да. Опять же, в том же ТикТоке нужно набрать же просмотров очень много, учитывая, что весь мир туда записывает видео, да, это в России сейчас его особо нет. Как вот выделиться, или, может быть, есть какой-то тренд сейчас, да, что нужно создавать, что сейчас лучше всего заходит и в Америке, и в Европе? В ТикТоке. А что именно? Какой контент? Какая музыка? Что-то интересное, новое? What music or some trends will help in America to become more popular? To make audience love you, like some trends or... Well, some trends are food. Different foods from different countries is a big trend now because a lot of people try different foods and it's not in their culture. For example, if I come to Russia, you know what I eat in Russia? I eat borscht, solyanka. I go to Georgian restaurants. I like tom yum. It is a Russian food. It's not Russian food, but it's the best tom yum you're going to find, other than going to Vietnam. Я спросила, какая музыка заходит, а они про борщ. Yeah. And biryani, some different foods for example, if you see a black man, я не настолько ничего не понимаю. And this is good idea. When I go home, if you see a black man who knows how to make borscht, everybody look like he really make borscht, you know. And it is a trend. It's a trend to do things outside of your culture to be popular. For example, I don't like calamari.
I don't like calamari. But if I come to Russia and someone make calamari here, maybe I try. Maybe I try. In America, no, because I don't know what they make, and how they make it. So if I do make a video from this, I can be popular. Oh, he's the guy who eats Russian food. You have to be that person. Or he's the guy who likes Chinese women. He's the guy who likes English people. So it's something very specific that you have to do to become popular and keep it going. В Америке сейчас трендами является выделяться из толпы. Также это такой тренд, когда ты принадлежишь, например, какой-то другой культуре и делаешь что-то, что не совсем схоже с американской выбивается культурой. Немножко из общего плейлиста. И поэтому сейчас быть в Америке каким-то специфичным, если так можно сказать, это большой тренд, и это помогает приобрести публику, аудиторию, привлечь к себе. Right now, a big trend in America is food and pets, animals. Сейчас трендом является еда для котов, для животных. Осталось понять, как это к музыке применить, да? Что ж, наша программа подходит к концу. Может быть, какой-нибудь совет дадите для тех, кто хотел бы стать звездой, что бы лично вы пожелали? Для тех, кто едет покорять Европу или Штаты. Maybe you can advise something for those people who want to become a star in America, in music sphere. Yeah. What I would say to anyone in this entertainment business is to understand that it's business first. Everyone has some talent for something, but they don't have talent to make business, which never changes. It's either yes or no, money or no money. And sometimes as artists or entertainment, you are afraid to understand your value. Because someone will say, oh, you're nobody. Then someone say, oh, you're somebody. But it's not about that. It's about the business of things. For example, when TikTok started here in Russia, there was no monetization. There was no actual way to find out how to make money from this. Yeah. But the big bosses from record companies and from entertainment know exactly how to make money from this. You take control of the artist, and everything they do comes to you. And so I would advise you to learn the business first of entertainment, because it is exactly that. You can be beautiful, you can be ugly, you can be very talented with something, but if you don't understand the business and the people that run the business, you have no chance. So this is what you have to do first. Чтобы все-таки работать в этой СМИ-сфере, медиасфере, нужно не просто иметь какие-то таланты, быть красивым, добрым, замечательным. Нужно, самое главное, это понять, как устроен бизнес, именно медиа-бизнес. Изучить людей, которые в этом деле уже давно работают, занимаются этим, и изучить все-таки медиа со стороны бизнеса, а не чего-то развлекательного. Такой вот совет. I'll give you an example. Snegly Teeth. There were many other people who tried to do Snegly Teeth with Nadezhda Kardasheva. It was so successful. But when I did it with Nadezhda, it had 4 million, 5 million, 6 million, 7 million people start to follow. But I did not understand how to create money from this. You know, it wasn't until I had my producer and he'd take a phone call and call this man, call this man, call this man, and then I end up on Story de Kakta. I was so happy, but I didn't understand the business of how to get to Story de Kakta. Why? Because it's federal channel, and they never had foreign people on this channel unless they sing or
speak Russian. And so my producer talked with this producer, that producer, and somehow it goes because why? I could sing Snake Letit or You're a Woman по-русски. And this is a part of the business. You know, you have to do what the business requires. And so now I'm happy. Before, I did not want to do Snake Letit. I didn't want to do it because I don't understand it. And now, Snake Letit, hey! All the time, you know. Actually, when I go to make concerts or private cooperative, they request this song. And so now I understand how the business works, you know. Do what they like and do what they say, and everything's fine. Not, oh, I'm big blogger, I'm big TikToker, and I'm somebody. But you don't know everybody. This is the thing. У Кевина тоже был такой опыт, когда они записали, получается, «Снег летит» с много просмотров набрало, мы смотрели в Ютубе очень много везде, просмотров, но деньги с этих просмотров не шли, потому что в тот момент Кевин не разбирался, как работает как раз бизнес, медиабизнес, и поэтому он попросил своего продюсера, чтобы тот помог решить данную проблему. Монетизировал. Да, монетизировал, так сказать. В итоге продюсер позвонил нужным людям, и по итогу деньги уже пошли. Вот. И как Кевин понял, не нужно особо задирать нос. Вот. Главное в бизнесе знать, чего от тебя хотят люди. Вот. И что ты должен для них сделать. Вот. И если ты можешь удовлетворить запросы публики, потребителей, то деньги будут. Yeah. I'd like to say, without my producer, Igor Singer, I had no chance. You know, he's how can I say, he's like a magician, you know, and we had some small situations where we go head to head on ideas, but because of him and the way that he does his business, I had very good possibility to enter this market. And so it's about him and me making business together and to understand how we work together, and it's perfect. Что ж, для того вам и продюсер, чтобы превращать ваше творчество в бизнес. Как мы уже поняли раньше, ни на кого не надо смотреть, нужно создавать свою линию, не повторять ни за кем, да, делать свое, и будете всегда в тренде. У нас в гостях сегодня был Кевин McCoy, американский певец, композитор, продюсер и экс-солист группы Bad Boys Blue, звезда мирового диска, и помогала нам сегодня в беседе Екатерина Бутова, международный переводчик, студентка МГУ. Ну а с вами была я, Сия Адерас, и программа «Актуальный взгляд». В преддверии наступающего Нового года поздравляем вас уже и включаем уже многократно разрекламированный трек за сегодня «Снег летит» в исполнении Кевин McCoy и Надежда Кадышева. До новых встреч!
touch each other's hands, it was like a dream. You shine a light through my heart like a solar beam. And just when it seems that I lost my way, your smile's the only thing that can change my day. Take my love in your hand, take the reins and command. My heart will follow, cause you're my tomorrow. And just when it seems that I'm the light of day, I'm in love with you and that's the way it'll stay. Naguba, nasze cale. Istanbul, нет, со мной здесь пути, потому что дороги не знаем. Снег летит и летит, снег летит и летит. Наguба, наsze cale. Istanbul, нет, со мной здесь пути, потому что дороги не знаем. Спасибо!